Welcome to Cinema Express. Now, Avinash Ramachandran. இன்னைக்கு நம்ம கூட Maalai Nera Mallipoo actor Vinithra மேனும் director Sanjay. Welcome to our show. Hi, thank you so much for having us. Pleasure. So, firstly, இந்த படம் நீங்க சொல்லியிருந்தீங்க ஒரு டிலேக்கு அப்புறம் வந்த ஒரு விஷயம். And you're young. That's there. அட்ரஸ் வெரி பண்ணது ரூம்ன்ற மாதிரி. ஸோ அந்த ஒரு டைம்ல வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் நம்ம லான்ச் பண்ணிட்டோம், டிலே ஆகுதுன்றது உங்களுக்கு how was it and how is the response now? லான்ச்னு பெருசா எதுவுமே ஆகல. இப்போ ஃப்ரெண்ட்ஸை சொல்லியிருப்பீங்கல்ல முடிச்சு அது இருக்கு, பட் அதெல்லாம் பெருசா நான் யோசிக்கல. பட் as in the emotional and mental trauma that was there for waiting, you know, I understand that இது ஒரு normal thing தான் in the industry, but I didn't know how to handle it. You know, usually I've done short films and I usually just put it out, and இது வெயிட் பண்ணது, and also I didn't know how to get it out, a lot of things like that. That was very hard, but now it's out, thanks to AHA. They got the film out and AP International. So yes, and reviews wise everything is very positive and I'm very happy about what I'm getting as well. எனக்கு அந்த ரோல் ஈஸி கிடையாது. லைக் as in நீங்கள் படிக்கும் போதே உங்களுக்கு ஒரு இது இருந்திருக்கும், அண்ட் அங்கேருந்து டு பெர்ஃபார்ம் த ரோல் அண்ட் தென் இவர் வந்து உங்ககிட்ட கதை சொல்லும் போது how was the whole journey from to become this character? Actually, I was just telling him, I've heard a lot of people say நீங்க ரொம்ப brave இது பண்ணதுக்கு அப்படின்னு. I didn't look at it from that view. எனக்கு வந்து I've been a theatre artist for quite a while. I've been in the industry for a while. And when I got the audition, Lakshmi Priya had referred me and I met him for the audition. The fact that there was an audition itself, I was very happy about. ஒரு scene படிச்சு அந்த scene பண்ணி காமிச்சு. And then he told me the entire story. And எனக்கு தெரிஞ்ச first thing வந்து it's a challenging role. It's good work for me as an artist. And this opportunity where first la irundhu last varaikum I'm in a film and this is the protagonist carries the film. Avladha enak therinjது. The opportunity and the fact that there was so much deep art and craft in this that I can explore. So I was actually very happy that I got selected. It felt like it was nothing for me to think about. The credentials were already there. He was passionate. He had a script, an entire script. He knew what he was doing. He knew what he wanted and didn't want. And it was definitely going to be made. Whether இது வந்து வெளியில வருமோ வராதோ அதெல்லாம் தாண்டி கண்டிப்பா பண்ணிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. ஸோ அதை தாண்டி ஸோ ஐ வாஸ் ஜஸ்ட் கிளாட் டு பி ஏபிள் டு டூ இட். ஸோ வெரி ஹாப்பி. நீங்க சொன்ன மாதிரி நீங்க இருந்திருக்கீங்க இண்டஸ்ட்ரியில, and now you are part of some excellent things. Now we follow each other. Yes, we do. So நிறைய பார்க்குறவங்க நிறைய விஷயம் பண்றது. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அந்த இன்புட்ஸ்லாம் எப்படி வந்து பெர்ஃபார்ம் திஸ் ரோல்? ஏன்னா நீங்க ஒரு ஒரு பாடி ஆஃப் ஒர்க் உங்களுக்கு இருக்கு, அவர் எதிர்பார்க்கறது ஒரு விஷயம் இருக்கும். ஸோ where did that meeting happen? We actually found it quite. Yeah, I think the beginning was we had reading sessions. It was the Corona lockdown, I remember, and we had 2 reading sessions, me, her, and my AD. So we would just read the scenes, right? Yeah. And there I set the tone for the film, as in I think we discussed it like he actually explained the psyche of the character. So that made it very easy to get into. And readings as a practice, I really enjoy it and I love doing that as an actor. And you know, we do it a lot with theatre and other projects as well. But to read an entire, because I'm there in the entire film. So just those 2 readings gave us so much. So once we got on floors, after the first day, which was quite disastrous because like could you explain why it was disastrous? Oh, okay, so there was this one, it's not there in the film. This is one shot. It was just one shot for 4 minutes. We wanted to do something cool and we took 6 hours for it because there's a lot of pressure and we were all new. Everyone's 21, 20 at that point. And that was crazy. Yeah, so yeah, and also we couldn't find our rhythm at that point. The first day was always, I think it is difficult, right? But on the whole, I think how she's already good at what she does. It was just setting the mood, you know. It was just like, this is what I want. You have to give me this. If you do something over there, I'm not going to take it. Because she's so good at what she does. She gives me 1,000 options. I just had to take that. I just had to take this. And we would rehearse as well while we were staging.
and that really helped us. And yeah, I think that's how from her I got the acting part. And he was very clear about what he didn't want. So actually first day மட்டும் நான் first day குள்ள எங்களுக்கு அந்த wavelength set ஆயிருச்சு. From second day onwards we didn't need time as director and actor. We never needed time to figure out what he wants from the scene or what I understood of the scene. It started going pretty smoothly after that. So the first thing we would do is just give her, like, suppose we'll shoot at least 10 scenes a day. I'll just give her the scene paper, and I remember this very vividly because she'd be like, what is she doing before? What is she doing after? And what is the mood? So I would just set the scene for her and she would give me something. And yeah. So Anga, the theatre and all really helped because the first ever, first I did a musical, which is a full-length play, and then I did monologues. So I'm very used to dialogues. In fact, I enjoy it a lot. So I don't need that much time to get into a scene once I get the context. And he's also very fluid with that. Nee scene புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும். அதுக்கேத்த மாதிரி he actually, as an actor, he gave me a lot of freedom to, you show me what you interpret of this scene. அதுல இருந்து நான் எடுத்துக்கிறேன். So there was no எனக்கு எக்ஸாக்டா நீ இப்படிதான் பண்ணணும், கையை இப்படிதான் ஆட்டணும் அப்படிலாம் எதுவும் இல்லாம, you show me and then I will tweak it, which is great for an actor. I could just explore and have so much fun and give so many variations. நான் ஜாலி பண்ணிட்டு இருந்தேன். Like, so on the other hand, ஒரு சின்ன பையன் இருக்காரு. இது தீம் வந்து ரொம்ப ஒரு ஒரு சீரியஸான தீமா இருக்கும்போது அவர்கிட்ட அது அது அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வேண்டிய விஷயம் இருக்கான்னு கூட தெரியல. பிகாஸ் ஹி ஜஸ்ட் ரெஸ்பாண்ட் டு வாட்ஸ் ஹேப்பனிங் தேர்ன்ற மாதிரி. பட் இட் இஸ் a very dark serious theme தான் போயிட்டு இருக்கும். அவர் ஒரு பக்கம் அவர் பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாரு. இட்ஸ் ஆல்வேஸ் நாட் ஈஸி டு ஒர்க் வித் சில்ட்ரன் சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா? Was it easy or was it? It was damn easy. It was very easy. What a sweetheart that child is. He's an amazing actor. And his parents were very passionate about the project. We did tell him about what this was. Everyone in the film knew what they were doing. We didn't like, நீங்க வாங்க பண்ணுங்க. Everyone knew what they were doing. So I was very, very, because it's a very sensitive subject and some people might not want to do this, which I respect. So we told them everything, especially the parents, right? And with him it was very easy. The thing was, he did a lot of serials, so that was a bit konja dramatic. That is fine, he can still act, we just had to tone it down. So yeah, it was very easy with him. உங்களுக்கு மோஸ்டா அவர் கூட தான? We had a great time. I really enjoy working with kids. During my theatre stuff, I've trained kids. I've gone to schools, I've taken classes. And I don't know if I told you this. When I was working as I have told you this. You should have. When I was working as an AD with Selvaraghavan sir, that film had a kid. Nenjam Marappadillela, there was a kid. And a lot of the time he was my responsibility. So, and he was far younger. Much more younger, so to get him to act, a lot of times I would have to be there behind the camera and all that, doing and things like that, so he would laugh or whatever, or he would look at me and all that. So I've really enjoyed working with kids. So this wasn't, I kind of anane or child danga abdine vechikongala. And my director also was very young at the time, so we had one huge age gap, but we just all became his team also. Right. Nobody was even close to my age. So she's the oldest. Yeah, I'm the oldest. And we call her auntie in this. Yeah, they did. Wantedly. But we got like a nice bond. And I had a nice chance to relive college days. Right. No sleep, no food. No, there was food. But no sleep. Not much. And he was like on fire. 2 மணி நேரம் தூங்கிருப்பான். நாங்க ஒரு 4 மணி நேரம் தூங்கிருப்போம். Towards the end, one day I went up to him and said, Sanjay, please, ஒரு நாள் தூ. And he's like, dude, come on, you gotta do it, dude. The thing is, there was no budget. So we had to shoot it like that. And we were only 6 people while we were shooting it. It was 6 max. We had this interview scene. You saw the film. Yeah. So that was the day we had 10 people on set. So everything had to be done by her, me. And since we also produced the film, we didn't know how to produce a film. It was all experiments, right? We didn't know how to plan everything. So there was a lot of pressure there. I still enjoyed it. Oh, speaking of his mother who produced, I absolutely have to mention her. Not just
I mean, apart from the amazing fact that she supported him in all ways possible, அவங்க வந்து before the film started, I got a call from someone saying நான் தான் costumes பார்க்குறேன். ஓகேங்க, வீடு அட்ரஸ்லாம் வாங்கிட்டாங்க, வந்தாங்க, மெஷர்மெண்ட்ஸ், நான் தான் சஞ்சயோட அம்மா அப்படின்றாங்க. என்ன நீங்க? And she stitched the blouses. She did all of the costumes for the film. Right. And there were times when on set she would have to make something new. And she was making it. She was making clothes. She was handling the production. She was also giving us moral support. Every time we were low, she was the one saying, come on, vantinga, ivlo pannitinga, ungala mudiyum. Then, naanga velila saaptu, then she decided podum. And then she started making food also. Yeah. Amma. And she was going to work. So, like, she was incredible. Avanga vandu edo, and considering the subject, she knows all of that, and absolutely no thing of இது ரிஸ்கியான சப்ஜெக்ட், ஃபர்ஸ்ட் படம், ஆர் யூ ஷுவர், நத்திங். Just full and full support throughout. I mean, she was incredible. இப்போ நீங்க சொன்னீங்க பேண்டமிக்ல ஷூட் பண்ணது, Of course. நீங்க எழுதும்போது எழுதிருப்பீங்க. ஆமா. ப்ராபப்லி எனக்கு டாக் அபவுட் பிகாஸ் நாங்க காலேஜ் கொஞ்சம் நல்லா பார்த்துட்டோம். கரெக்டா? ஓரளவுக்கு நாங்க பார்த்துட்டோம். நீங்க வந்து அந்த அன்ஃபார்ச்சுனேட் ஜெனரேஷன் வேர் அந்த பார்க்கல. ஹோம் ஸ்கூலிங் இருப்பாங்க, ஆன்லைன். இல்ல, அதாவது ஃபர்ஸ்ட் 2 வருஷம் நான் காலேஜ் போனேன், ஒரு வருஷம் போக முடியல. அந்த ஃபைனல் இயர் ஆமா. ரொம்ப முக்கியமான இயர் போனேன். Correct. Yeah. ஷிப் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் தானே பாட வேண்டிய இல்ல, வேற ஏதாவது பாட்டு Correct. பாடுறீங்க. பட் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது, ஸோ ஜென்ரலி அந்த டைம்ல நீங்க ஒரு ஸ்கிரிப்ட் யோசிக்கும் போது இப்போ ஆக்சுவலி தாட் ஆஃப் லாட் ஆஃப் திங்ஸ். நீங்க அப்ப பார்த்த படங்களா இருக்கட்டும், நீங்க அப்ப ஹிட் ஆகிற விஷயங்களா இருக்கட்டும், எதுவுமே வந்து டசன்ட் ஸ்கிரீம் மாலை நேர மல்லிப்பூ இல்லையா? ஸோ அது அந்த ஐடியா எடுத்து தட் வில் பி மை ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம் அப்படின்ற ஒரு முடிவு எப்படி எடுத்தீங்க? நான் வந்து யூஸ்வலாக வர மெயின் ஸ்ட்ரீம் படங்களும் பார்ப்பேன். பட் ஐ ஆல்சோ கோ டு அ லாட் ஆஃப் ஃபெஸ்டிவல்ஸ். மை மாம் ஒர்க்ஸ் இன் த கான்சுலேட். ஸோ ஷீ கெட்ஸ் ஒரு கான்சுலேட் ஒரு ஃபெஸ்டிவல் நடத்துவாங்க, அம்மாவுக்கு வரும். ஷீ டெல் யூ வாண்ட் கோ, ஐல் கோ. So I have a lot of experience with that, and those are the films that I've enjoyed. Not that I'm not enjoying these. Yeah. I do enjoy these as well. So I wanted to stand out from the films that usually come out in the mainstream cinema. This is not mainstream, this is offbeat. And also I wanted to be very honest with what I'm saying. Why I did this is because I read this article during the pandemic. I thought it was very interesting. I thought I could pull it off. I spoke to my team. We were like, yeah, man, we can do this. It's not very hard. It's tiring, but we still did it. And with the actor, we had auditions. With everyone else, we had auditions. We found the right people. Somehow, everything fell into place. I can say that now. ஆர்டிகல் தாண்டி ரிசர்ச் போச்சு. கண்டிப்பா. என்ன மாதிரி? So, documentaries நிறைய பார்த்தோம். And we interviewed a lot of sex workers as well. For 2-3 days continuously we were with them. We were interviewing them, different people, not one person per se, and how they were affected during the corona lockdown, and what do they have apart from this job that they're doing, and everything. Most of them have children. Most of them are not shy about what they do. Also, we spoke to transgender people who were doing these jobs, how they were affected, how they helped a lot of, they had NGOs, and how they helped this community and everything. So that helped me write the script as well. You saw the film and you have that transgender character help. Phone panni. Yes. It was much more bigger, but we had to cut it out. But yes, all that helped the film, of course. உங்களுக்கு எப்படி இருந்தது அந்த ரோல்? ஏன்னா அவர் எழுதும் போது அந்த டிக்னிட்டி இருந்துச்சு இந்த ரோல்ல. லைக் ஐ நோ வாட் ஐம் டூயிங் அண்ட் எனக்கு தெரியும் என்ன பண்றேன் அப்படின்ற ஒரு தெளிவு இருந்துச்சு. அண்ட் பேக் ஸ்டோரி இருந்தாலும், தெர் இஸ் சம்திங், ஏன் பண்ணாங்க, எதுக்கு பண்ணாங்கன்ற விஷயங்கள்லாம் இருந்தாலும் அதுல பெருசா டுவெல் பண்ணாம இதுதான் என் ரியாலிட்டி, இதை நான் பண்றேன்ற ஒரு விஷயம் இருக்கும். ஸோ ஒரு ஆக்டரா இந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்து இம்பைப் பண்ணி பண்றது எப்படி இருந்தது? I think first and yes, I have been an actor for a very long time, but I'm also a writer, and I've also been a part of a direction team, and I've also worked in the content side with the Z5, the creative team. So I have a lot of different buckets to draw inspiration from.
And it helps that Sanjay Vandu did not deter that process. So if I had a question about the writing, it wasn't this is not your job. Or if I had a question about the direction, in which I did. In some places I asked him about framing, and he was very welcoming to that. So those discussions really helped. And as an actor, I really just had to tap into life experiences, of course, and also every experience I've had in the various fields I've worked in. So whether it is as a writer, I'm able to think of the backstory and bring it in. As with slight direction, very, very minor direction abilities, I'm able to think of why a certain thing is being shot this way. So all of that really helped. But process-wise, it's really very internal for me. It sounds so lofty to say it, but it's just been years of doing. Years of doing பண்ணிட்டே இருந்தா when you have to get something like this, it's just a switch. Yeah, you're just going to do the work. So I think in that way I was very... It's very funny, okay? Because I'll give her the same papers, and obviously I'll have to do a lot more things, right? And I'll be like, is she in the mood? I'll check my first few days. She'll be like reading a Murakami book. Bro, what are you doing? Aren't you in the mood? I didn't tell her all this, but like, why is she so chill, man? But then you see what she's doing. I was shocked. Sometimes what I do is I improvise during the shot, and that's like your cameraman there. I used to I would stand there, and suddenly I'll think of something. I'll tell her that. And stupid me, I won't give good directions also. I'll be like, go to my right. You know, she has to, there's already a scene. She has to process all that. And she also has to process the fact that I said go to my right. Right. And I'll be on the phone walking while this is happening in a scene, and he'll be like, right. Okay. It's amazing how talented she is. Aww. Not saying that because she's here. I mean, wow, she's such a good performer. Half of our interview will be Also, recently I've been a part of a improv group, an all-women improv group. So I've been watching a lot of improv also growing up, and it's called The Hysterical. It's been run by Shalini Vijay Kumar. So that also helps. I mean, now I've been doing it a lot more, but back then I was exposed to that. So, and whether even with theatre, there's no retake. I remember the first ever play I did. I saw live where one actor standing on stage, இன்னொரு ஆக்டர் வந்து அவ என்ட்ரியை மறந்துட்டான். அவர் கிரீன் ரூம்ல நாங்கெல்லாம் அடுத்த சீனுக்கு ரெடி ஆயிட்டு இருக்கோம். அவ எங்களை ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்கா. Then one person turns and says, "Hey, aren't you in this?" And she just drops everything and bolts. But அதுக்கு ஒரு 2 நிமிஷத்துக்கு அந்த ஆக்டர் தனியா மோனோலாக் பண்ணிட்டு இருக்காரு ஸ்டேஜ்ல. So you have to do stuff like, and I've also been in situations where entries have been late. எங்க டயலாக் முடிஞ்சிருச்சு, என்ட்ரி லேட் ஆயிடுச்சு. ஸோ நாங்க பேசுறோம் பாட்டுக்கு, we are continuing one conversation. So those kind of things really keeps you on your toes. So that's why I'm able to do things like, திடீர்னு when he gives me something, it doesn't throw me at all. In fact, I love it. I love things that are exciting, off script challenge. Suddenly he'll say, the scene will be going on, so I can't stop the acting, which I hate doing. சொல்ல அப்படியே அதை உடனே எடுத்து உடனே அப்ளை பண்றது எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்தது. So I love that. Surprising that even the kid did that. I don't know how he did it. Like you said, it all came together, the right people. Maybe he saw her and you never know. எல்லாம் அந்த ராப்போ தான், எல்லாம் அப்படியே நாங்க ஒரு செட் ஆயிட்டோம். இப்போ கன்சிடரிங் நீங்க ஒரு ஏடியா இல்லைன்றது வந்து இப்போ எல்லாரும் அது ஒரு கேள்வியா வைப்பாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். பிகாஸ் தட்ஸ் ஹவ் இட் இஸ் ஹேப்பனிங் நவ் அப்படின்னு இருக்கும்போது, do you think somewhere அது நீங்க that is giving you a lot more space to experiment, that உங்களுக்கு ஒரு செட் ஸ்ட்ரக்சர் இல்லாம இருக்குது as an AD? Yeah, because நீங்க இல்லாம இருந்தா, without being an AD, I have a lot more freedom. Do you think you have a lot more freedom to think? There's no limitations per se? I don't know. AD இருக்கும்போது limitations இல்ல. அவங்க ஒரு let's say ஒரு பர்టిక్యులர் டைரக்டர் வர்க் பண்ணும்போது அவங்க ஒரு வச்சிருப்பாங்க. ஃபர்ஸ்ட் நீங்க அதை எக்ஸ்போஸ் ஆயிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா you will start thinking in a particular way. Okay, and then you have to move away from it. I understand now. Okay. I think so. அப்படி பார்த்தா I think even if I was an AD, I would have been like this. It's just how I'm brought up. I'm very liberal. I think like whatever I want to do, I will do. I'm lucky like that. I have a very good mother who supports me, so have to give everything to her. And
Don't you think so? a lot of people AD இல்லாம தான் நிறைய பேர் பண்றாங்க. இப்போ பெரிய பெரிய ஆளுங்களும் இப்போ இருக்கிறவங்களும் அப்படிதானே இருக்காங்க. பட் லெட்ஸ் சே இந்த படத்துல எனக்கு ஒரு பிடிச்ச ஒரு 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 விஷயம் வந்து அந்த லூசிட் ட்ரீம்ஸா இருக்கிற ஒரு விஷயம். அது இல்லாம இருந்திருந்தாலும் இந்த படம் இப்படிதான் போயிருக்கும், கரெக்டா? ஸோ அந்த இடத்துல அந்த ட்ரீம் சீக்வன்ஸ் வைக்கிறது அப்படின்ற ஒரு டிசிஷன் வந்த விஷயம் இருக்கட்டும். பிளஸ் எனக்கு ஒரு சின்ன கிரவுஸ் இருந்தது வந்து அந்த லாஸ்ட் மூமெண்ட் வந்து நீங்க முன்னாடியே ஒரு எடிட்ல வந்துரும் அப்படின்ற விஷயம் வந்துரும். ஸோ அது வந்து வாஸ் இட் அது பேங்கா முடிக்கணும்னு இல்லையா, இல்ல வாட் வாஸ் தி தாட் வாஸ் பிஹைண்ட் தட்? ஒரு சின்ன ஒரு having that was also a part of dreams. So I have this very இது என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸாக கூட எடுத்துக்கலாம். And also I've read something about this. எப்படின்னா, I've had instance where in my dreams I feel like I've seen this somewhere. Right. I just wanted to depict that here. You know, her dreams are mostly about her consciousness, her fears of what might happen. You know, இதெல்லாம் நடக்க போகுது நினச்சிக்கிட்டே இருந்தால் நடந்துடும் sometimes. You know what I mean? So அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் தான் அது. I thought, oh, she's thinking like this, so she has a dream, and finally that ends up happening. You know what I mean? Does that answer your question? Yeah. As a viewer தான் எனக்கு வந்து அது ஒரு, let's say, it doesn't give you a bang. இல்ல நான் ஃபர்ஸ்டே பார்த்துட்டேன்ற விஷயம் இருந்தது. But then when you put it this way, அவங்க point of view, it's her. It gives me an immense high that, oh wow, you know, if I was an audience, I'm like, oh shit, she saw it before happening a bit. Yeah, don't you think so? Yeah, that's how I saw it. It didn't get conveyed like that. No. And also like I saw it more like, எனக்கு புரிஞ்சிருச்சு அது வரப்போதா, எப்போ வரப்போகுதுன்றது ஒரு क्वेश्चन வரும் இல்லையா? நிறைய விஷயங்களை அவங்க ட்ரீம் பண்றது ஒரு விஷயம் வரதமா இருந்துச்சுன்னா, that's a very important moment. I like how it ended. அதான் சொல்றேன், அந்த மொமெண்ட் எண்ட் பண்ணது it worked. அது முன்னாடியே பார்த்துட்டோமேன்ற ஒரு சின்ன ஒரு விஷயமா தான் நான் பார்க்கறேன். Understandable. Yeah. But I think even if we had not kept that in the dream, I think the audience would have, the whole hook is towards whether he will find out or not. That's the entire thing in the film. So I think it would have either way come, but I see what you mean also. It is from the audience. இதே வரேன்னா when you ஒரு ஃபில்ம் வரும்போது ரீசெண்டா நீங்க ஒரு இன்டர்வியூ சொல்லியிருந்தீங்க 50% ஆடியன்ஸ் தான் எடுத்துட்டு வருது அப்படின்ற ஒரு விஷயம். ஸோ அந்த மாதிரி சில கொஸ்டின்ஸ்லாம் வந்து when the audience is asking, keeping in front இருக்கும் போது, as a creator, how receptive are you to that kind of a response? As like any response that comes your way that, let's say, இதையே வச்சிங்க அதையே வச்சிங்கன்னு கேட்டே இருப்பாங்க இல்லையா? அந்த கேள்விலாம் வரும்போது, பட் அது அப்படி பண்றதுக்கு தானே அப்படி எழுதுறது. You know, the fact that you are thinking about the film, that's what I wanted. You know, நீங்க இதை பத்தி யோசிச்சீங்கன்னா எனக்கு சந்தோஷம். உங்களுக்கு அது போர் அடிச்சதுன்னா அது எனக்கு புரியுது. What to do இல்லை, எனக்கு புரியுது. You know, you're not, yeah. ஸோ அதை பற்றி யோசிச்சிங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். எனக்கு இதை பற்றி கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப சந்தோஷம். I'd like to, there was a lot of perspectives that I'm getting here. Right? அதெல்லாம் கேட்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. You know, அது பிடிக்காமல் இருந்தாலும் the fact that they're talking about it is what is making me happy. Honestly, நான் என்ன சொல்லிட்டேன், 2 வருஷம் நான் வெயிட் பண்ணேன் இந்த படம் வெளில வர. இது நல்லா இல்லைன்னு என்கிட்ட சொல்கிறதுக்காக எனக்கு இது வேணும்னு இருந்தது. உண்மை அதுதான். நடிப்பு நல்லா இருக்குன்னா நல்லா தான் இருக்குன்னு சொல்கிறேன். எஸ், அவ்வளோ சினிக்கலாக போயிட வேண்டாம். இல்லைண்ணா, I was at that stage. அப்படி சொல்கிறேன். வெளியில வந்தா போதும்னு தான். ரைட். ஸோ அது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக தான் இருக்குது. The fact that you're telling me this, the previous question, I was happy that you're saying that. It's a perspective. I'm glad you did that. And இப்போ நீங்க as you said நிறைய விஷயம் டேபிள் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, அதனால நான் பார்த்துட்டு தான் இருக்கோம். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இந்த படத்தோட ரெஸ்பான்ஸ் உங்களுக்கு எப்படி இருந்தது? Like what are people coming up saying to you? So far, touch wood, everything's been very encouraging, very supportive, very positive. But recently, இப்போதான் ஒரு ஃப்ரெண்டு கிட்ட சொன்னேன், இதை பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு கிடைச்சதே is magic for me. Whether I'll ever in my career and my life get a film where from beginning to end it is entirely on my character, that is such a gift, such a dream, that even if the response was not positive, I've already gotten my win. I've already as an artist gotten such a எவ்வளோ ஒரு மேஜிக்கலான ஒரு விஷயம். அதை தாண்டி ரெஸ்பான்ஸ் நல்லாவும் இருக்கும் போது there's no words for that feeling. So, but the first win is that I had such a character to play, that someone wrote such a character. You know, when it is the truth that female centric films are not that many in number, and it's only now picking up.
And even in those, the kind of roles that you really want to do, the challenging ones that really push your envelope as an actor, அது எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் படத்துல வந்தது. அண்ட் அது வித் சம்மன் ஹூ not apart from the young factor, someone who was so willing to take like a jump into uncertainty and cinema and put himself out there. And அந்த எனர்ஜியே ஒரு இந்த படத்தோட ப்ராசஸே ஒரு வின் எனக்கு. That it came out, of course, is great, that we're celebrating, we're very happy. But positive response irukundrathu is one more layer to that already great foundation of magic. So yeah, I mean, yesterday we had this screening with her friends who are all theatre artists. Yeah, and it was great. It was nice. பயங்கரமா இருந்தது. Lakshmi Priya, who recommended me for this role, she hosted us for a screening and it was beautiful. It was wonderful. I mean, because I don't get to like நேரா நான் யாரோடையும் உட்கார்ந்து இதை பார்க்க மாட்டேன்ல, because it's out in the OTT space. Yesterday I was with the live crowd and it was nice. என்ன சொன்னாங்க உங்களுக்கு? எல்லாரும் நல்லா இருக்குன்னாங்க, நிறைய பாத்தீங்களா? எல்லாரும் சொல்றாங்க. அதுக்கப்புறமா கூட நம்ம he'll come to me, dude, really they're telling or chumma just because they're being polite? I'm like, no, really they're telling. The insecurity, அதுதான், வேற எதுவும் இல்லை. அது நாங்களும் I'll also, hey, really I was good. He'll, hey, really, இதேதான் நாங்க 10 days இதை பண்ணிட்டு இருக்கோம். Thank you. Thank you. So sweet. Finally, இது வந்து மெயின் ஸ்ட்ரீம் ஸ்பேஸ்ல இல்லைன்றது அண்டர்ஸ்டாண்டபிள். பட் இப்போ தமிழ் சினிமா டஸ் ஹேவ் தி ஸ்பேஸ் ஃபார் இந்த மாதிரி ஃபிலிம்ஸ் பி ஸ்டில் இன் தி மெயின் ஸ்ட்ரீம். நம்ம ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் நினைச்சாலேயோ ஒரு உங்க இந்த மாதிரி படம் எடுத்த டைரக்டர் வந்து அடுத்த ஒரு படத்தை நீங்க ஸ்டார் வச்சு எடுக்கலாம் வித் இந்த சேம் ஸ்பேஸ்ன்ற ஒரு கண்டியூசிவ் அட்மாஸ்பியர் அளவுக்கான ஒரு ஸ்பேஸ் இங்க இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ வில் யூ நெக்ஸ்ட் நீங்க எழுதுற படமோ நீங்க டைரக்ட் பண்ற படமோ அது மைண்ட்ல வைப்பீங்களா, இல்ல நான் எடுக்கிறத எடுத்துடுறேன், யார் ஃபிட் ஆகுறாங்களோ லெட்ஸ் ஹோப் ஃபார் குட் டீம் டு கம் டுகெதர்ன்ற மாதிரி இருக்குமா? I think that's what it will be. Right. Yeah, because I don't know how this is for others. Main thing for me to do cinema is I don't fit in at all at anything else. Talk to me about cricket, talk to me about football, I don't know. The only thing that I know is cinema. Adun nariya theriyumla illa. I fit in here. We would have a conversation about cinema. Even if I don't know what you're talking, I will understand. I'll try to understand. So the whole point is to express me, to express whatever thought I've had. Nariya pesa maten. So இது எனக்கு செய்யணும்னு ரொம்ப ஆசை. ஸோ இதை நான் உண்மையாக செய்யணும்னு நினைக்கிறேன். வாய்ப்பு கிடைச்சா சந்தோஷமாக செய்வேன். அதுதான் இப்போதைக்கு அதான் உண்மை, வேற எதுவும் இல்லை. What a sweet boy. இல்ல கண்டிப்பா கிடைக்குங்க. No, really, you're incredible. Thank you. நல்ல மனசு ரொம்ப முக்கியம். Oh, thank you. On that note, thank you very much for thank you so much. Maalai Nera Mallipoo ஆஹால ஸ்ட்ரீம் ஆயிட்டு இருக்கு. பார்த்துட்டு 2 பேருக்கு சொன்னீங்கன்னா yes please பாருங்க. On that note, thank you so much for your time. Thank you. Thank you.